was the one at the camp. It was a very beautiful person, and I miss you a lot. ILE Tate La, Osamet Absolu. Si Tate Person Dun Butte Rare, ETG Vu Monk Terriblement. La Tragedy Effroyable de Marvelous Marvin, Hagler de Passe de Loin Le Simple Chagrin. Elle Brano Le Monde du Sport Jusque SES Foundations, Les Plus Profonds. IL Possidate Unforced Mental and Abrandable, Unmented and Ace Your Trimp ET, Undisciplined, Exemplar Caforcate L Admiration. Meme Joe Rogan, Sir Sun Podcast Legendaire, and APU Reading Near SES Larms, and Eloquency que S Arrive a Set Icon de la Box. Les Fans du Monde Inter ONT de Vasse, Le Cœur Brise and Mille Éclats. Any Tate Pa Chuan Simple Pert. Cite an instant ka reveal la vérité douloureuse tapis derrière elle un de plus grands heroes de la boxe. Des rues après de Newark jusqu'à UX Lumiere's éblouissantes de Las Vegas. L'ascension de Hagler inspired de millions de aims and quit de rêves impossibles. Mais derrière la gloire tincelant ainsi caché, un look que pou ont jamais aperçu. Un boudely in time, Ferris. Que SS conclu d'une manière chuakin champion Nebraska de rate Jamaicanator. CCS la vérité décrant derrière cette tragédie. ETL voulait ser bouche le souffle coup par l'injustice et la grandeur humaine. Nous allons plonger ensemble dans l'histoire de CETM extraordinaire, and exploring chaque tape de Sun Parkars, the origins humbles à l'apogée impitoyable, jusqu'à l'ombre tragique que voiles et fin. Préparez-vous à un voyage emotional, au la sur, lu sang et les larmes essaie milan pour former le portrait d'un guerrier éternel. Abonnez-vous, activez la cloche, et les news commencer cette odyssey poignante. La fabrication d'un champion. La fabrication d'un champion. Un processus forged on le foot approves quotidians et de rêves innovos. Ne le 23 May 1954 à Newark, dans le New Jersey. Le jeune Marvin Hagler vit le jour dans un univers où la survie exigate en résilience d'Acier. Sa famille modeste et unie. Habited un quartier pauvre où les dangers gagnent à chaque coin de rue. Et au largeness y faisait aussi rare que les opportunités. Les rues de Newark, impregnés de tension raciale et de pauvreté criante. Modelant les caractères comme un mole impitoyable. Marvin, Elaine Dune for Trinam Bruise, apprenait tot les leckens de la vie. Partager le pou couane, essaie defender sans relâche, ETN jamais base les bras face à l'adversite. CES Annie's formatrices, marquise par la précaire et les incertitudes. ONT plante les grains d'une détermination que deviendrait légendaire. Imagine as un enfant grandissant au milieu de sirens or lanis, de bagarres de rue spordiques. E.T. done a spore fragile pour un avenir miler. C'est dans C. Cruise que SS forge le caractère de Marvin, un mélange de vulnerabilité infantine et de force instinctive que le propulserate vers les sommets. Assulement des ANS, un événement pivotal bouleverse leur existence. Les émeutes dévastatrices de Newark en 1967, qu'embracent la ville dans un chaos de fou et de rage. CES troubles, nes the tensions racial explosives ETD injustices, sociales accumules. For St. La Famille Hagler a Churchill refugéleurs. ILS emballant leurs maigres biens ET migrant vers Brockton, Massachusetts. Un petite ville, Rivière Esperant un nouveau départ. Brockton, avec SES usines ETSA communauté cédée. Offre un contraste pays and AUX horreurs de Newark. Mais pour le jeune Marvin, si de management n'est pas seulement un flight, c'est un renaissance inattendu. C'est là, dans les rues plus calmes de Brockton, Chuail de couvre un sanctuaire que vieille transformer sa vie, un gymnase de boxe modeste. Tenapart du frères passions, goody et Pat Petronelli. CES entraîneurs visionnaires, ils memes ancients boxeurs, repren immediatement chez Marvin un Eden Selrare, un faux inner cabru avec un intensite presque surnaturel. De son arrivée au gym, les Petronelli voyant en Louis plus chuan gamma de ruse. ILS discernant un potential brute, un rage continue que ten dietri canalisie. Marvin est entraîné avec un fervor que frisé l'obsession. Sills of Raymond Crane chauve. ILS y trouverait un immense gain de box. Confirtal plus tar avec un sourire fear. C'est out C KJ sui. Jive Viscount. CES Mos any sans pas simple vanidise.
ILS encapsulant l'essence de son être. La box n'est pas un hobby pour Marvin. C'est un bouet de sauvage. Un exutoire pour les frustrations d'une enfance au lit. Jour après jour. Illinois martèle le sac de frapper jusqu'à l'épuisement. Court de kilomètres sous la pluie battante. E.T. absorbe les leckens de frères Petronelli comme un pan de soifie. ILS lui enseigne non seulement les techniques, les jabs précis, les crochets vicieux, les esquives fluides, mais aussi l'éthique du ring, la discipline comme armure, la résilience comme arme fatale. Sous leur aile protectrice, Marvin adopte un posture de gaucher, un style de pique de s'orient les adversaires E.T. maximise sa puissance naturelle. Pourtant, le chemin vers la gloire est pavé d'embûches impitoyables. Sa carrière amateur débute par une série de défaites cuisantes, de revers qu'aurait pu briser l'esprit de n'importe quel adolescent. Perdre n'est pas seulement douloureux physiquement. C'est un assaut sur l'ego nascent, une remise en question constante de ses valeurs. Mais chez Marvin, chaque coup en case devient un carburant. Au lieu de s'y replier, Illinois redouble d'efforts, analysant ses erreurs avec une maturité précoce. Les Petronelli, témoins de cette alchimie, renforcent leur foi en lui. La boxe n'est pas une affaire de points, lui répète-t-il. C'est une question de cœur, de volonté, de refus absolu de capitular. CES principes s'ancre profondément dans l'aim de Marvin, transformant ses faiblesses en forces surhumaines. Il développe un menton de granite. Capable d'encaisser les impacts, les plus violents sans Fletcher, E.T. un endurance que semble défier les lois de la biologie. Tandis que d'autres gamins de son âge dans les UX du vidéo, OU et UX sorties insouciants, Marvin passait de ars interminables au gymnase, sculptant son corps E.T. son mental comme une statue de marbre. Ce que distingue vraiment Marvin de autres aspirants boxeurs n'est pas seulement son talent, bien que son crochet gauche soit déjà dévastateur à ses ANS, mais sa dévotion absolue au noble art. Il vit pour la boxe, mange pour elle, respire au rythme de ses entraînements. Cette singularité forge un guerrier unique, un homme dont la détermination rayon comme un fer dans la nuit. E.T. c'est précisément cette obsession que rend la tragédie ultérieure si décrète. Car Marvin Hagler, fort dans les éprouves, a surmont l'impossible pour devenir marvelous. SES luttes précoces, loin d'être oubliées, illuminent d'une lumière crue les ombres que sombrent à ses fins. Elles rappellent que chaque victoire était acquise à la douleur, chaque sourire masqué en cicatrice. Dans les vestiaires humides de Brockton, sous les regards encourageants de Petronelli, Nate non seulement un champion, mais un symbole de persévérance humaine. Marvin apprit là que la vie, comme la boxe, est un round après l'autre. Encaisser, adjuster, frapper plus fort. C.S. Leckens, Graves dans son ADN. Le propulsor vers de sommets vertiginiques, mais aussi vers de bisses emotionals que nul honorate pu anticiper. La fabrication d'un champion n'est jamais linéaire. Elle est une tapestry de triomphes E.T. determines. E.T. pour Marvin. Elle commence dans la poussière de Newark pour s'élever vers les étoiles de Brockton. La longue route vers la reconnaissance. Un périple semaine de frustrations amers E.T. de triomphes vols que aurait pu anéantir n'importe quel esprit moins forge. Lorsque Marvin Hagler passé professionnel en 1973, intéressant Terry Ryan en durant summit, l'enthousiasme est palpable chez les Petronelli E.T., les premiers supporters. Ce knockout fulgurant, un uppercut précis que projette Ryan au tapis, semble annoncer l'émergence d'une étoile filante. Les observateurs locaux murmurant déjà son nom dans les bars de Brockton, imaginant un avenir reduit. Pourtant, la réalité du monde professionnel est un mur de briquet impitoyable. Beaucoup voient en Marvin un anime jeune pugiliste prometteur, destiné à s'éteindre comme tant d'autres dans l'ombre de grands. ILSSE trompant l'armement. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le prologue d'une légende dont l'ascension sera éclipsée par la cruauté impardonnable du système qu'elle entoure. La terrible ironie de ces débuts n'est pas dans les défaites, rares à cette époque, mais dans l'indifference glaciale qu'elle enveloppe comme un linceul. De ces premiers combats, Marvin s'y hurt à un mur invisible,
El ostracism de promoteurs et de top fighters. Don Ellerine impetoyable de la boxe de Annie 70. O largent dick les reglas. Hagler espercule comme un risque alive pour un gain minimi. Dangerix comme un fauve in rage. Avec son style imprevisible ETSA fame voris. Illinois affray les champions installs. May sans buzz mediatique, sans charisme Hollywoodian. Illinois any rimplit pas les arns and I les portafuels. Unhigh risk, low reward. Cum lou resonance and neekment, les impresarios dawn, les coulisses enfumies de Madison Square Garden. ILS 11 and come on malediction. Preferent to matches plus lucratives contra de adversaires moins menacants. Set negligence ne pas anodyne. Elrin Jim Marvin de Eleanor. Cruisant les premiers Fisher's Dawn, uncur deja mark par les rues de Newark. Chac Reefus. Chac combat minier dawn de solace obscures du Massachusetts. Esum pica de rappel. Two dois per vertavalor, encore et encore, sans filet. Set de lure. Set soif inextinguible de validation. Deviant le premier chapiter d'une tragédie que lu hantera jusque la retraite. Mais Marvin et pas ma gaindra. Il transforme la rage in carburant. Je combattra en importa, en importo, en import quand. Landstyle avec une conviction que fate trembler SES entraîneurs. Cette déclaration n'est pas un brevade, c'est un serment. Pen de Annie's. Illinois and chain les duels apperment disputes dawn de venues modest. The gymnases bonds of 500 aims. The halls parwitios aux lumières vacilantes. Contra the veterans and durses come Willie Monroe, OU to prospects of fames come Bobby Watts. Illinois batted Sun Arsenal. On defense hermetique, the combinaisons fluids, on pression incessant qui use less nerves come low use la pierre. Chac victoire, sauvant par decision unanime OU TKO technique. Adjutant couche à essay reputation. Les fans Locaux, CES Alvarez de Brockton Cavoyan and Louis on reflet de leur proper grind quotidian. Commencing a scander marvelous. Avant mimcho, any el adopti officiellement. Portent, Le Mon alargi de la box rest soured. Less magazines come the ring le mention and en passant. Less networks TV el ignorant superbment. Set invisibilite es un poison lent. On rappel constant que le talent so any suffer pas. Il faut naviguer les os troubles de la politique, de pots de vin et de alliances occultes. Lou Point de Bascule arrived le 30 November 1979. Lours Dunchak Mark Tournament. Marvin a front veto anto firmo por les cinches WBA et WBC de Moyens. Don Ellerine Savoti de Chicago. Sous les flashes of photographs. Hagler deploy a masterclass de pression et de precision. Il domini les changes. Landing de jabs Kassanen come to coups de marteau. Et control le tempo avec unassurance de veteran. Less experts. Penches or lures carnets, coaching frenetiquement less rounds en faveur de Marvin. Les fans hurlant leur approbation. Sentant Ellen Justice Poindra. Mais quan la cloche finale retentit. Les juves rinden un verdict absurd. Match null. Pas en victoire méritée. Pas même de fate honorable. Un vol flagrant Calais Marvin titulaire fantôme. Ce draw, controverse n'est pas tu un anomaly. Il cristallise el amertum de Sun Park ours. Comment. Après avoir d'encore et aim. Put on Louis de Robercy que Louis Reeving adroit. La presse es inflamme bereavement. Titrant. Robbery in Chi-Town. Mais el indignation es a suffovite. Poor Marvin. Say un uppercut emotional. La box. See sport chuil idolater. Louis Remvoy sun mepers en plain face. O Lou de sombre dawn la disillusion. Hagler canal said injustice and on motivation titanique. Il sait désormais que la reconnaissance NES offer pas. LS Arash on Maine's News. Moines done in plus tard. Lou 27 September 1980. Il traverse El Atlantique pour fronter alimentar Alondris. Dawn on Empire Pool and Ebullition. L'atmosphere est électrique. Chargé de El Hostile Britannique Envers, CET Interest Americaine. Minter, champion and titer, parade avec arrogance. Mais Marvin entre dans le ring comme un aure gain continue. Entroir round summit. Illinois le demolit. On assault méthodique de hooks et de uppercuts que culmin en un TKO sanguinolent. Le public Britannique mutus de pur, assist à la naissance d'un roi in contest. Marvin Hagler plus un prospect.
ILS El Unified Champion du Monde Moyens, Couron Don Lusang et la Sur. Cette victoire transcende le trophée. C'est une déclaration de guerre au système que LA Snob. Tous ces années d'ambers, de combats obliges, effacent Don en éclat de gloire. Il a gravé la montagne en mains news. Et contemple enfin le panorama. Pourtant, connaissant la suite. Si triomphe prend un teint tragique. La terrible tragédie de Marvin Hagler réside dans cette ironie cruelle. Même au zénith, la paix Louis a chap. Les applaudissements de Wembley est estampant. Mais les démons intérieurs. La fame de respect absolu persistent. Cette route vers la reconnaissance, long et tortueuse, n'est pas un chapitre de succès. C'est le socle d'une âme blessée qui continuera à saigner sous les projecteurs. Marvin approuve ses valeurs, mais à quel prix? Les cicatrices de l'indifference, invisibles mais profondes, le marqueront à jamais, rendant chaque courant un peu plus lourd. Et tandis qu'il savoure si moment fugace, l'ombre de Budley's futures plain déjà, rappelant que dans la boxe, comme dans la vie, le sommet est éphémère. Le règne du guerrier. Le règne du guerrier, un air de domination impitoyable qui redéfinit les standards de la boxe et grave Marvin Hagler dans le panthéon éternel. Une fois cinchador en 1980, Marvin n'est contente pas de régner. Il terrorise. Illinois conquiert. Illinois impose un loi de faire que fate trembler les challengers. Pour les 7 années suivantes, de 1981 à 1987, il défend SES titles WBA, WBC et IBF avec un farsight que frisait le mythique. Son premier combat de règne, en janvier 1981 contre Fulgencio Abelmigias, le Venezuelan au punch lord. SE seul par un TKO au Team round. Hagler, méthodique, absorbe les assaults initiaux avant de contre-attaquer avec une précision chirurgicale, présente l'élan de son rival comme un marteau sur l'enclume. Ce n'est que le prélude d'une symphonie de destructions qui entrera dans les annales. Ce que rend si règne extraordinaire n'est pas seulement le bilan impeccable des défenses, 11 par KO ou TKO, mais la manière dont il les accomplit. Dans le ring, Marvin est un énigme vivante. Sa tête raisée Louis sent sous les spots comme un caste gladiateur. Sa stance diste inversissement le chaos chez les orthodoxes. Et son avance implacable transformant chaque combat en chasse al home. Marvin combat avec si coup en appel un chip on his shoulder. Un rancune tenace nada annis diabli. Il est convaincu, à just tighter, que les fans, les medias et les promoteurs lui refusent encore le panégyrique tu il merit. Il me voyant comme un bucron, pas comme un artiste. Confite il un jour ux Petronelli, les flamboyants. Chaque snobism, un article minimus in SES skills, un promoteur preferent un Leonard plus marketable. A tease un faux intérieur que le rend plus lethal. Cette sous-estimation chronique n'est pas tu un irritant. C'est un catalyseur. Elle le pousse à extremes de préparation. De camps d'entraînement de 2 semaines au il court 10 miles par jour, frappé 1,000 fois le heavy bag. Et shadowbox jusqu'au l'aube. Son corps, sculpt comme une machine de guerre, devient un arme parfaite. Endurance infinie. Puissant explosive, et un vision périphérique anticipe les feints. Les adversaires briefs sur SES fables supposes. SE hurt non more. Hagler n'y plie pas. Illinois repose avec une violence calculée que les brises. Cette dynamique émotionnelle. Si fardeau invisible sous les cinches rutilantes, infuse son règne d'une profondeur tragique. En 1982, elle affront estel chuil port plainte pour adopter légalement le nom Marvelous Marvin Hagler. Après un speaker elate omis lors d'un gala. Suggest, et n'est dans les annales, n'est pas un lubie. C'est un CRI primal pour l'identité chuil SS4G à la sour de son front. Bob Arum, son promoteur de longue date, ludicrit comme L de plus grands middleweights de l'histoire. ETL de aims les plus nobles que J.I. Promus. Loyal, authentique, en homme de parole. Important, au-delà de la camaraderie. Arum sait que Marvin porte lupoids d'un monde que le tolère sans l'embracer pleinement. Les fans use le vénérant comme un destructeur biblique. Contre the Titans comme un Domingo Road in 1984.
Chuael stop, o Dixie ma pre un thumb involuntaire suivi, dune tempete de coups. OU Mustafa Hemshow in 1983 to 1986. Hagler deploy on repertoire eater dissent. Sun jab, long come on fouet, over less guards. SES hooks au core sapent less foundations. ETSES contras assassins punis and el arrogance. Chak victoire est un chapter done a peak. OIL outsmart. Outlast ET outpunch a vec and grace brutale. May set splendor mask on melancholy sujacente. Mimo pinnacle, Marvin look contra el invisibilite. Less headlines for vigilant less bows combats, less stars charismatiques. SES masterclasses, techniques ET viscerals, passent sovin and apricus. Larry Merchant, doing the commentateurs, note. Marvin etate untacticians who left projectors, unpoet do chaos. Portent, less shiffers parlant. 62 victors, 52 KO, 3 to fates, 2 nulls, uncv irreproachable. Contra Belmigias, Illinois absorbed 200 coups, poor and landing 300. Demonstrant unresilience could defy law physique. Face our Roldan. Sulessia to Leonard AUX commentaries. Illinois inverse on combat mal, embark par pure volant. CES moments. Captures NVHS granulus. Inspire an encore less gammons dawn less gyms du monde enier. Hagrene pa chuan champion. ILS on archetype. Le blue collar hero could leave le sport par se sur. Bob Aramajut. IL combat take commissai chak round etate le dernier. Avec an intense psych of forcate le respect reticent. Say set couche emotionnel. Lou triomphe time determined. Karen son regni si poignant retrospectivement. Marvin le conquerant. Est aussi le marginal eternal. Forced to pervert SA superiorite poor meritor on Hachiman de tete. Less slights accumules. Unsondage le classe ant derrière Duran and popurite. Luron gent. Transformant chak defense and vendetta personnel. ET tandis chuael accumul less cinches. Less ombres esselongent. Le burnout get. La familias and quiet. ET le system. C serpent viciu. Prepare sun coup fatal. Sun regni. Ebluis and come on diamond brute. Brill diodin plus chuael prefigure la shoot. Car le guerrier domini less rings any, put dompter less cours indifference. Et se la que reside la tragedy nasante. Marvin Hagler, Roy in contest. Pour en couron diapines invisibles. Rappelin que la guar, don la box. Est un mirage fragile. Voila. La tragedy nubable de marvelous Marvin Hagler. Du gammon de Newark Roy detu. Unparcars de triomphes of ratches ETD injustices. Subis can noose lays. Songers or lock cruout du destin. The SES origins humbles are son regni impetoyable, and pass and parless gears of peaks ETL exo saran. Marvin Noose insane que lavre grandeur Nate Dawn Lombard approves. IL and a pas Sulman box. IL vicu avec un intense I could defy lu temps. Provant que le curb at plus 4K less poings. Kel qualite rendate Marvin SI special. Sun indomitable will. Sans doute. ET Sun combat lu plus legacy defining. The war contra Hearns. See hurlment primal de resilience. Partages in commentaries. Quell round essay vivu touche le plus. Like as abines vu. Active as les natis pour plus de stores boxing que sequin el aim. Merci d'y avoir voyage avec moi. A bientôt pour honor d'autres legends.